This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvelu Chennai. Dear friends, we have already seen and completed all the tenses. I hope and I am sure you are thorough about all tenses. From today onwards, we are going to see how are questions formed tense-wise. We are going to see how are questions formed tense-wise. Okay? So you just to put heading, next chapter. How are questions formed? This is the heading. How are questions formed? You just underline it. Okay? So here, there are two types of questions. There are two types of questions. You just always, please keep your note ready to start writing. Always, please. Okay. There are two types of questions. One is yes or no questions. One is yes or no questions. Other one is WH questions. WH questions formed by interrogative words. Interrogative அதாவது கொஸ்டின் பண்ணக்கூடிய அப்படின்னு அர்த்தம். INTERROGATIVE interrogative words, namely what, when, where, which, why, who, whom, whose, and how. Shall I repeat them? Okay. There are two types of questions. One is yes or no questions. Another one is WH questions formed by interrogative words, namely what, when, where, which, why, who, whom, whose, and how. Okay. See, already I have told you, we cannot form a sentence without a verb. We cannot form a sentence without a verb. Similarly, we cannot form a question. We cannot form a question without using an auxiliary verb. Auxiliary verb use பண்ணாம என்ன செய்ய முடியாது? Question form பண்ண முடியாது. Here, you have to remember all those auxiliary verbs. Primary auxiliary verbs and modal auxiliary verbs. We have to remember, we have to keep in mind. Okay. So what are primary auxiliary? Don't write. Just you remember. Just you keep in mind. Okay. So what are primary auxiliary verbs? Am, is, are, was, were, have, has, and had. What are modal auxiliary verbs? Shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought to. Okay, just you keep in mind because we need auxiliary verbs to be remembered. Okay. So here, அப்ப sentence form பண்ணணும்னா, question form பண்ணணும்னா, what should be done? Firstly, auxiliary verb போடணும், then subject, then main verb. எந்த tenseல question form பண்றோமோ அந்த tenseனுடைய auxiliary verb நம்ம போட வேண்டியது இருக்கும். Is it clear? Okay. Okay. See, we have 12 tenses. We have 12. All those tenses, you are aware of it. Okay. So we have 12 tenses. Just I give an example. Okay. For all tenses. Okay. For all the tenses. He goes there. Present tense. He is going there.
present continuous tense. Don't write. Just for explanation, I am giving this sentence. He has gone there, present perfect tense. He has been going there, present perfect continuous tense. He went there, past tense. He was going there, past continuous tense. He had gone there, past perfect tense. He had been going there, past perfect continuous tense. Then, he will go there, future tense. He will be going there, future continuous tense. He will have gone there, future perfect tense. He will have been going there, future perfect continuous tense. Okay? So, we have 12 tenses. Out of 12 tenses, you just now see. Present tense, he goes there. And auxiliary verb irukka, nammata irukra auxiliary verb, you just remember those auxiliary verbs. He goes there. Auxiliary verb illa. Okay. He is going there, irukku. He has gone there, irukku. He has been going there, irukku. He went there, illa. Yenna went main verb nude past tense. So auxiliary verb illa. He was going there, irukku. He had gone there, irukku. Auxiliary verb irukku. Had on the auxiliary verb. He had been going there, irukku. He will go there, will, irukku. He will be going there, irukku. He will have gone there, irukku. He will have been going there, irukku. அப்போ அவுட் ஆஃப் 12 டென்சஸ்ல ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அண்ட் பாஸ்ட் டென்ஸ் தவிர மித்த எல்லா டென்ஸுக்கும் ஆக்சிலரி வெர்ப் இருக்கு. அப்போ அதை முன்னாடி போட்டோம்னா கொஸ்டின் ஃபார்மேஷன் ஆயிரும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். He is going there. அப்போ கொஸ்டின், is he going there? Is it clear? He has gone there. Has he gone there? அப்போ எல்லா டென்ஸ்லையும், தட் இஸ் present tense and past tense தவிர மித்த எல்லா டென்ஸுக்கு we have auxiliary verbs. அப்போ auxiliary verb முன்னாடி போட்டு சப்ஜெக்ட் போட்டு மீத உள்ளதை ரிமைனிங் போட்டோம்னா question formation ஆயிரும். Is it clear? அப்போ what should be done? present tense-க்கு past tense-க்கு what should be done? auxiliary verb இல்லை. So we cannot form a question. question form பண்ண முடியாது. எந்த டென்ஸ்க்கு? present tense-க்கும் past tense-க்கு question form பண்ண முடியாது. ஆக்சிலரி வெர்ப் இருந்தா தான் கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். வாட் ஷுட் பி டன்? கொஸ்டின் பண்ணாம இருக்க முடியுமா? பண்ணியே தீரணும். வாட் ஷுட் பி டன்? இப்பதான் we are going to import a verb from thousands of main verbs, lakhs of verbs, main verbs. That means what? ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மெயின் வேர்ப் இருக்கு. அதுல we are going to take one verb எடுத்துக்கிற போறோம். என்ன எடுத்துக்கிற போறோம்? டூவை எடுத்துக்கிற போறோம். அப்ப டூ இஸ் ஏ மெயின் வேர்பு. ஒரு சைட்ல பாத்தீங்கன்னா டூ இஸ் ஏ மெயின் வேர்பு. புரியுதா? இன்னொரு சைட்ல அது என்ன செய்ய போகுதுன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்றதுக்காண்டி ஹெல்ப் பண்ண வரப்போகிறது. இஸ் இட் கிளியர்? டூ இஸ் ஏ மெயின் வேர்ப். இன்னொரு கேஸ்ல கொஸ்டின் பேட்டர்ன் 3 ஃபார்ம்ஸ் இல்ல, டூ, டிட், டன். தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். அதை போட்டு இங்க இது பண்ணிக்கிறாது. டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ். ஓகே? So, do, did, done, that is different. அது first one is called present form, second one is called past form, third one is called past form. That is different. இங்கே நம்ம கொஸ்டின் பண்றதுக்காண்டி அதே டூன்னு சொல்லக்கூடிய மெயின் வேர்பை ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான இருக்கிற மெயின் வேர்பில் டூவை எடுத்துக்கிற போறோம். இந்த டூ வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கும் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கும் கொஸ்டின் பண்றதுக்காண்டி வரப்போகுது. இஸ் இட் கிளியர்? அப்ப நம்ம டூவை எடுத்துக்கிற போறோம். இந்த கேஸ்ல டூ டஸ் ஆர் மென்ட் ஃபார் present tense கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு, டிட் ஃபார் பாஸ்ட் டென்ஸ் கொஸ்டின் பண்றதுக்கு. இஸ் இட் கிளியர்? இஸ் இட் கிளியர்? அப்ப டூ ஐக்கு யூக்கு தேக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், யூக்கு தேக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டஸ் வந்து ஒன்லி ஃபார் தேர்ட் பர்சன். ஏன்னா எஸ் வேர்ப்ல எஸ் சேர்க்கிறோம்ல, அந்த கேஸ் கொஸ்டின் ஃபார்ம்னா டஸ் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். இஸ் இட் கிளியர்? அப்ப டூ டஸ் ஆர் மென்ட் ஃபார் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் and did for past tense. Is it clear up to this level? Just இப்போ ஒரு இது எடுத்துக்கிறங்க. இஸ் ஜஸ்ட் நீங்க என்ன செய்யுங்க, 3 கொடுக்க போறேன். அதை குரூப்பா எழுதணும். புரியுதா? ஒரு 10 கொடுக்குறேன்.
for your understanding. Is it clear? 3 எழுதணும், அப்புறம் ஸ்பேஸ் விடணும். 3 ஓகே. ஸோ ஒரு 10 எழுதுனீங்கன்னா it is enough. Okay, just for remembrance. And then we have to proceed. புரியுதா? Do plus go is equal to என்னது? Go. Do plus go is equal to go. Does plus go. Does plus go is equal to goes. Did plus go. Did plus go is equal to went. Is it clear? இது ஒரு குரூப். அடுத்த குரூப் கொடுக்க பாருங்க. Do plus come is equal come. Does plus come is equal to comes. Did plus come is equal to came. Another group. Okay, அடுத்த group. Do plus live is equal to live. Does plus live is equal to lives. Did plus live is equal to lived. Then do plus reside is equal to reside. RESID. Then does plus reside resides. Then did plus reside resided. Then அடுத்த குரூப். Do plus stay is equal to stay. Does plus stay is equal to stays. Did plus stay is equal to stayed. Then அடுத்த group. Do plus play is equal to play. Does plus play is equal to plays. Did plus play is equal to played. Then அடுத்த group. Do plus work. Do plus work is equal to work. Does plus work is equal to works. Did plus work is equal to worked. Okay. Then another group. Do plus give is equal to give. Then does plus give is equal gives. Did plus give is equal to gave. G-A-V-E, gave. Then another thing, another group. Do plus write is equal to write. Does plus write is equal to writes. Did plus write is equal to wrote. W-R-O-T. Then அடுத்த next group. Do plus read is equal to read. R-E-A-D. Then does plus read is equal to reads. Then did plus read is equal to read. Spellings are same, but you have to pronounce read.
புரியுதா? ஸ்பெல்லிங்ஸ் ஆர் சேம். Did plus read is equal to read. 10 ஆயிடுச்சா? Shall I give one more? Okay. Do plus do is equal to do. இந்த கேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கக்கூடியது do வந்து auxiliary verb, அடுத்து வரக்கூடியது மெயின் verb. புரியுதா? do plus do. Then does plus do is equal does. முதல்ல இருக்கிற does auxiliary verb, மறுபடியும் வரக்கூடிய do main verb. Then did plus do is equal did. Okay, first வரக்கூடியது auxiliary verb, then main verb. Is it clear? இப்போ என்ன சார் do plus do, அது என்ன சார் அது? சரி, முதல்ல இருந்து போக்குறேன். do plus go. do see question பண்ணும்போது do auxiliary verb வரணும் present tenseல, அதுக்கு சப்ஜெக்ட் வரும். எந்த சப்ஜெக்ட் போட்டு அந்த சப்ஜெக்ட் வரப்போகுது, எக்ஸப்ட் தேர்ட் பர்சன் தவிர. அப்புறம் go, ஆன்சர் என்ன வரும்? ஆன்சர்ல வெறும் go தான் வரும். இப்ப does plus go, இந்த கேஸ்ல தேர்ட் பர்சன், இட் இஸ் meant ஃபார் தேர்ட் பர்சன். he, she, it, வேற ரவி, லேடி, என்ன போட்டாலும் சரி, தட் மேன், பாய், என்ன போட்டாலும் சரி, மொத்தத்துல சிங்குலரா இருக்கணும். அப்ப தேர்ட் பர்சன் சப்ஜெக்ட் சிங்குலரா இருந்தா ஆக்சிலரி வெர்பு டஸ் யூஸ் பண்ணியாகணும் ஃபார் எதுக்கு? கொஸ்டின் பண்றதுக்கு. இஸ் இட் கிளியர்? நீங்க எழுதிக்கிட்டு இருக்கீங்கல்ல, திஸ் இஸ் லைக் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மாதிரி. நீங்க உட்காந்து முன்னாடி உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன், நான் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். புரியுதா? அதுக்காண்டிதான் போதுமான டைம் கொடுத்து உங்களுக்கு பண்ணிக்கிட்டு இல்லைன்னு நம்ம போய்கிட்டு இருக்கலாம். புரியுதா? இங்க அந்த மாதிரி இல்லை, உங்களுக்கு நேரடியா கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஒன்லி திங் இஸ் ஆன்லைன்ல எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நோட் எப்பவுமே யூ ஹாவ் டு கீப் இட் ரெடி டு ஸ்டார்ட் ரைட்டிங். இப்போ உங்களுக்கு போதுமான டைம் கொடுத்து தான் நான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன், டீச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? உங்களை ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். புரியுதா? அதனாலதான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேஸ் ஐ எம் கிவிங் யூ எனஃப் டைம் டு ரைட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எழுதாம இருந்தாதே, நோட்டை எப்பவுமே ரெடியா வச்சுக்கணும். தட் இஸ் ரெக்கார்ட். அண்ட் ஒன் மோர் திங், நீங்க 1 by 1 தான் போகணும். யூடியூப்ல பண்றது மாதிரி இங்க இருந்து அங்க இருந்து போடுறதா அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. சிஸ்டமேட்டிக்கா போனாதான் அந்த சீக்வன்ஸ், அந்த கார்லேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். லேர்ன் பண்றதுக்கு கிளியரா இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தப்பு பண்ணிடாதீங்க. ஓகே. அப்போ டஸ் பிளஸ் கோன்னா, அப்ப டஸ் ஆக்சிலரி வேர்ப், அதுக்கடுத்து என்ன வரும்? மெயின் வேர்பு, இது சப்ஜெக்ட் வரும், அப்புறம் கோ. அப்ப ஆன்சர்ல வந்து கோஸ். புரியுதா? பாஸ்ட் டென்ஸ் கொஸ்டின் பண்ணாங்கன்னா டிட் வரும், அப்புறம் சப்ஜெக்ட் வரும், அப்புறம் மெயின் வேர்பு. அது வந்து பிரசன்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கும். பாஸ்ட் டென்ஸ்ல எப்பவுமே மெயின் வேர்பு பாஸ்ட் டென்ஸ், பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கும். புரியுதா? ஆன்சர் அது கூட்டும் போது என்ன வரும்? ஆட் பண்ணும்போது டிட் பிளஸ் சப்ஜெக்ட் கோ, யார் எந்த சப்ஜெக்டோ அது வரும். அங்கே வென்ட்னு வரும். அப்ப டிட் பிளஸ் கோ வென்ட். அதே போல டூ பிளஸ் கம், ஒரு சப்ஜெக்ட் வரும், அதுக்கு அடுத்ததுன்னா ஆன்சர்ல கம். டஸ் பிளஸ் கம் வரும்போது ஆன்சர்ல கம்ஸ் வரும். பாஸ்ட் டென்ஸ் வரும்போது டிட் பிளஸ் கம் கேம்னு வரும். இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே. இப்போ இனிமே நம்ம ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பார்க்க போறோம். இந்த கிளாஸ்ல இல்ல, அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். டென்ஸ், ஒவ்வொரு டென்ஸா பார்க்க போறோம். அதுல என்னன்னா, இப்ப எழுத வேணாம், அந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல ஹவ் ஆர் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார்ம்டு அண்ட் ஆன்சர்ட் இன் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஓகே, என்னென்ன ஏரியாவில் நம்ம அந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸை கொண்டாட போறோம். புரியுதா? இங்க ஜஸ்ட் நான் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் சம் இது கொடுக்க போறேன், ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்க்கு உள்ள க்ளூஸ். ஓகே, அப்ப சும்மா ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது, அங்கே குழு கொடுக்கணும், அட்வர்ப் கொடுக்கணும். அப்பதான் இந்த டென்ஸ் ஃபிட் ஆகும். ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ, how, when, where, all those things I will explain when I take question area. This is what already I have told you. Understand? அதைத்தான் இனிமே ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். அப்போ இதுவரைக்கும் எடுத்த டென்சஸை உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது அந்த ஏன்னா கான்வர்சேஷனே டென்ஸை வச்சுதான். புரியுதா? நல்லா இனிமே நீங்க வந்து யூ கேன் பிளே. புரியுதா? நீங்க வர டிஃபரெண்ட் வகையில கொஸ்டின் கேட்டு ஆன்சர் பண்ணி எல்லாம் பார்க்க போறோம். We are going to as many sentences as possible. Hundreds of sentences we are going to write. Understand? எல்லாமே கிராமட்டிக்கலா போகும். புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல தான் நான் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் எடுக்க போறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு another 1 or 2 minutes நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். ஓகே, எப்போவெல்லாம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, எப்பெல்லாம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்? ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணணும். ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டினா இன்னைக்கு வாக்கிங் போறிய, ஆஃபீஸுக்கு போறிய, இதெல்லாம் ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ். இன்னும் ஒன்று ஹெபிச்சுவல். ஓகே, ஹேபிட்ஸ். இன்னும்
காலையில 7:00 காஃபி குடிக்கிறேன், அப்புறம் 8 மணிக்கு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறேன். இதெல்லாம் அடுத்து. ஓகே. அப்புறம் பெர்மனன்ட் ட்ரூத் எப்படி? The sun rises in the east. The sun sets in the west. இதெல்லாம் என்ன? பெர்மனன்ட், உலகளாவிய உண்மை, பெர்மனன்ட் ட்ரூத். ஜெனரல் ட்ரூத் இருக்கு, புரியுதா? அது எப்படி? ஹனி இஸ் ஸ்வீட், இதெல்லாம் ஜெனரல் ட்ரூத், புரியுதா? தென் ஃபார்ச்சூன் ஃபேவர்ஸ் த பிரேவ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஹாஸ்பிட்டல்ல யாரு பேஷண்ட்ஸை பார்த்துக்கிறா? த நர்சஸ் லுக் ஆஃப்டர் பேஷண்ட்ஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். இஸ் இட் கிளியர்? இதெல்லாம் வந்து ஜெனரல் ட்ரூத். இது தவிர future action which is certain to take place. Future action, don't write, just to you understand. நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கும்போது இது எழுதிட்டு தான் தென் we will start. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் உங்களை பிரீஃப் பண்றேன். ஃபியூச்சர் ஆக்ஷன் which is certain to take place. எப்படி? our flight takes off at 10:00. The train leaves at 9:00. Our bus starts at 7:00. இதெல்லாம் என்னது? ஃபியூச்சர் ஆக்ஷன் தான், which is certain to take place. அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம we have to use only in present tense. அப்போ அந்த சென்டென்ஸ்ல வரும்போது I will explain everything. ஓகே, டோன்ட் வரி. இதோட நம்ம என்ன செய்யலாம்? ஓகே, நீங்க என்ன செய்யணும்? டென்சஸ் நல்லா தரவு பண்ணி கோத்ரூ பண்ணிருங்க, புரியுதா? அடுத்த கொஸ்டின், இனிமேல் கொஸ்டின்ஸ் தான். ஓகே, ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ ஐ ஆம் த பர்சன் டு ட்ரெயின் யூ, டோன்ட் வரி, ஐ எம் ஹியர். உங்களை சிஸ்டமேட்டிக் வேல எடுத்துட்டு போயிட்டு கிளீனா ட்ரெயின் பண்ணி, ஸோ டே பை டே யூ வில் கெட் இம்ப்ரூவ்டு. ஓகே, ஸோ லெட் மீ ஃபினிஷ் up to this level. Thank you very much for having attended this class. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye, M. Kadirvedu. Thank you.